بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohamed Sa with you, physics teacher. We are going to talk about physics for third secondary stage. First, we have two main units in general secondary. Unit 1, it concerns on dynamic, electricity, and electromagnetism. Unit 1. Unit 2, in physics, it's talk about modern physics. Okay, Unit 1, talk about dynamic electricity. We have learned before that electricity is divided into two main branches: static electricity and electricity is divided into static electricity, which means the electric charges remain constant. They don't move within wires or conductors. While the other kind of electricity is called dynamic electricity, or we can call it current. Dynamic electricity, which concerns only the movement of electric charge within conductors. We have two types of electricity. The first type is called static electricity. The charges remain constant on the objects. لما مثلا when you لما بتفرك for example مثلا الهير مشط الشعر او مثلا البلاستيك رولر، so we have two types of electricity: static electricity and dynamic electricity. The difference between them: static electricity, the electric charges remain static on the object's surface, while dynamic electricity, like the movement of electrons within conductors inside a rod of copper, for example. So we concern on dynamic electricity. Okay, Unit 1, it includes four chapters. So we have 4 chapters: Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, and Chapter 4. Chapter 1, it includes 4 lessons. 1, 2, 3, and 4. 4 lessons. And also Chapter 2, 4 lessons. Chapter 3, 4 lessons. And Chapter 4, 3 lessons. So we have 15 lessons in Unit 1. Unit 2 in physics, in third secondary stage, it includes also 4 chapters: Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, and Chapter 4. Okay? So now we are going to talk about Unit 1, Chapter 1, Lesson 1. Unit 1, Chapter 1, Unit 1, Chapter 1, Lesson 1. We are going to talk about electric current and Ohm's law. Electric current and Ohm's law. To understand what's meant by electric current, or the basic concepts of electricity, we should
talk about or learn three main concepts: electric current, electric potential, and electric resistance. These are the main concepts of electricity: electric current, electric potential, and electric resistance. And later we are going to talk about the power. Okay, first we are going to talk about electric current. What's meant by electric current? Then we are going to talk about electric potential. Then later we are going to talk about electric resistance. First, electric current. What's meant by electric current? And what is the importance of electric current in our daily life? Electric current, number one. Electric current. What's meant by electric current? Okay. If we have a conductor, for example, a rod of copper, we have a rod of copper. We have learned before that copper is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity, which means it contains free electrons. Free electrons. Why? Metals characterized rather than the non-metals, for example, by the percentage of free electrons. We have learned before that in the previous year in the modern periodic table. Metals, the modern periodic table starts with metal and ends with non-metal, then inert gases. Okay, we have learned before that the atomic size decreases as we go from left side to the right side in the modern periodic table. Metals and non-metals. What is the difference between them? Metals characterized by that they have large atomic size, which means that the outermost electrons are loosely bonded to the nucleus. So they have free electrons that can move from one atom to another. While non-metals, their atomic size is very small, so the outermost electrons are strongly bonded to the atom, to the nucleus of the atom. So they can't move from one atom to another. So metals characterized than the non-metals by the presence of free electrons that can move from one atom to another. Okay? So now we are going to talk about electric current. What's meant by electric current? Electric current, it is the flow of electric charges. It is the flow of electric charges from is the flow of electric charges inside a conductor. So electric current, it is the flow of electric charges inside a conductor. This is called electric current. Okay, this is called electric current. So we have electrons that move from one atom to another. That is responsible for the production of electric current. Okay. Okay. If we have electric circuit, for example, a battery, we can call it electric cell or battery. The difference between electric cell and battery: electric cell, if we have only one cell, so it's called electric cell. But battery may contain more than one cell. For example, two electric cells. So they are called battery. So battery may contain one cell or more than one cell. The individual part is called cell. These two cells are called battery. Or three, also called battery.
So cell plus cell plus cell are called battery. Okay? So we can call it electric cell, battery, or we can call it DC electric source. All of these are correct. DC electric source. Okay. You have learned before that this part is called positive pole and this part is called negative pole. So we have a cell, positive pole and negative pole, and we have a conductor, for example. This is called resistance. عامله زي الجمله مطبات كده. So it's called resistance, like a lamp or radio cassette, whatever. Okay. So the current flows from positive pole towards negative pole in this direction. So we have two current directions. This direction is called conventional current or current flow. So what's meant by current flow? Now we're going to talk about current direction. Current directions. We have two main current directions. Conventional current, which is called also current flow. The other type is called actual direction, or it's called electron flow. You should learn that the conventional current is always in opposite direction of actual current. By returning back to this circuit, now the direction of the electric current from positive pole outside the cell in the external circuit, from positive pole towards negative pole is called conventional current. This is called conventional current direction or current direction. The movement of electrons is in the opposite direction. It moves from negative pole toward this positive pole. So electrons move in the opposite direction of current direction. Electron flow. Okay. Now, outside the cell, the direction of electric current from positive pole toward this negative pole is called conventional current or current flow. So what's meant by conventional current is the direction of the current from positive pole toward this negative pole outside the cell or electric source. What's meant by actual current or electron flow? From its name, it's called electron flow. So it is the flow of electrons from negative pole toward this positive pole in outside the cell. اوكي؟ في المسائل احنا مش هنتكلم عن الكترون فلو خالص. هنتعامل بالكونفنشنال كارنت او كارنت فلو. لما نيجي نرسم سيركتس بعد كده لما هنيجي نرسم الدايركشن بتاع الكارنت من from positive to negative pole. يعني هنمشي على الكونفنشنال كارنت not current electron flow or actual current. اوكي؟ يبقى احنا هنتعامل بالconventional current or current flow. again. طيب هنقول ثلاث ملحوظات كده عندنا في البوينت دي. هنرسم السيركت تاني. Note that number one, if you have a battery, positive pole and negative pole, you should learn that the positive pole always, the potential of positive pole is always greater than negative pole. Potential of positive pole greater than potential of negative pole. Or we can say V positive is greater than V negative. So the potential at positive pole is higher than or greater than the potential at negative pole. So potential of positive pole is greater than negative pole. You should note that in the electric circuit. Point A
point B positive pole, negative. So this point is positive because it is connected to positive pole, and this point A is connected to a negative pole, so it has a charge. The electric current always flow from point of high potential electric potential to the point of low electric potential. So electric current flows from B to A or from A to B. The potential of B is greater than potential of A. So electric current flows from point of high electric potential towards the point of lower. So the electric current flows from in this direction from B to A, because point B, which is positive, has positive charge because it is connected to positive pole, flows from point B towards point A. You should know that. Okay. So in the external, you should know that in the external part or external circuit, the electric current flows from point of high, from positive to negative, from point of high potential to the point of lower electric potential. But inside the source, we see that the current flows in this direction, right? So in the external, from positive to negative, while inside the source itself, from negative to positive. Again. In the external circuit, the electric current, which is called conventional current or current flow, the electric current flows from positive pole towards negative pole. So this point is positive because it is connected to positive pole, and this point is negative because it is connected to negative pole. So the current in the wires in the external circuit flows from point of positive pole or positive pole towards the point of negative pole, from point of high potential toward this point of lower potential. But if I asked you, inside the cell, the electric current flows from what to what? From negative to positive. Again, يبقى عندي في السورس نفسه من النيجاتيف للبوزيتيف، لكن في الاكسترنال سيركت from positive to negative. اوكي؟ طيب هنقول حاجه كمان. ان تشابتر، هي المفروض في تشابتر 3، المفروض ان هي في تشابتر 3، بس هنقولها عشان بالمره يبقى خليك فاكرها، يعني حتى لو ما احتاجناهاش في الليسن ده تبقى انت فاكرها. احنا في تشابتر 3 هنتكلم عن حاجه اسمها الكترومagnetic اندكشن، يعني ازاي من المغناطيس نقول الكهرباء ببساطه يعني. A wire of copper rod صاف من النحاس، and another movable wire، another rod movable يعني كان move in this side or this side، ممكن نحركه يمين وشمال. And it touches or connects to this wire، هو لامس ده، تمام؟ هنا مفيش باتريز، مفيش electric source. طيب لو if we have magnetic field، ده مجال مغناطيسي، يعني جاي الماجنت كده اهو حاطط ماجنت نورث بول والناحيه الثانيه نيجاتيف بول، يعني هو دلوقتي موجود جوه مجال مغناطيسي، يعني جاي المغناطيس وحاطه كده ما بين المغناطيس من الناحيه دي والمغناطيس من الناحيه الثانيه، بحيث ان هو يتحرك جوه المجال ده inside this magnetic field. اوكي؟ اوكي. هنقولها قدام شويه. When you move this wire towards right or left, an induced electromotive force is generated inside this wire. يعني حضرتك لما تحرك السلك دوت الرود دوت ناحيه اليمين في اللحظه اللي بتحرك فيها او ناحيه الشمال، الكلام ده هناخده في تشابتر 3 بالتفصيل، بس احنا عشان محتاج نضيف حاجه هنا عشان نربطها بالكلام اللي احنا قلناه بس. When you move this rod towards right or left, say point A and this is point B. اوكي؟ هناخد رول is called Fleming right hand rule، هناخد قاعده اسمها Fleming right hand rule. the pointer اللي هو السبابه بنشاور بيه على الماجنتيك فيلد، فالاكس دي معناها انه داخل لجوه، لو حطيت دوت كده معناها انه خارج لبره، فاكس دي معناها ان الماجنتيك فيلد داخل من النورث للساوث الناحيه الثانيه، فداخل كده، فبشاور بالبوينتر على الفيلد، وبعد كده نحرك الواير ازاي الناحيه دي، يبقى بفرد صباعي كده وبحركه تاني، يبقى الكارنت هيمشي في الاتجاه ده، يبقى تاني يبقى هنا في ده الفيلد واحرك الناحيه دي، يبقى الكارنت هيمشي كده، دي سكول فليمنج رايت هاند رول. اللي احنا عايزينه ان الكارنت يمشي جوه في الاتجاه ده. احنا قلنا قبل كده ان الكارنت في الواير، لو انا عندي واير عادي خلاص بس متوصل بباتري، البطاريه اللي احنا كنا لسه حاطينها،
فده البوزيتيف وده النيجاتيف. فالكرنت هيمشي كده صح؟ مش احنا بنمشي مين؟ ايه؟ ترافلز فروم بوزيتيف بول تو ذس نيجاتيف بول. يبقى بوينت دي زي مثلا بوينت A وهنا بوينت B. بوينت A كونكتد تو بوزيتيف بول، يعني دي بوزيتيف دلوقتي، بوينت B كونكتد تو دي نيجاتيف. احنا عارفين ان الكارنت بيمشي من البوزيتيف في الواير الالكتريك ريزيستنس فور اكزامبل فروم بوزيتيف تو نيجاتيف هاير تو لور. يبقى الدايركشن بتاع الكارنت ازاي كده؟ طالما الكارنت ماشي كده يبقى البوينت دي اكبر من البوينت دي. بوينت A هاير بوتنشال، بوينت B لور بوتنشال. طب نرجع هنا، ده واير ويمشي فيه كارنت ماشي من A ل B، مش احنا لسه قايلين ان البوينت A بيكون البوتنشال فيها اكبر من بوينت B؟ طيب هنا لا، قال لك B اكبر. طب ليه؟ Because this wire in this case acts as a battery. It acts as electric source زي ما يكون في سورس هنا. يبقى الكارنت هيمشي كده، يعني كان دي باتري بالظبط. يعني الناحيه دي البوزيتيف والناحيه دي النيجاتيف. مش احنا قلنا في الباتري الناحيه البوزيتيف بتكون هي الاكبر من النيجاتيف؟ يعني الناحيه دي احنا قلنا دلوقتي طالما الكارنت ماشي كده يبقى خارج منه، يبقى خارج منه المكان اللي خارج منه الكارنت بنسميه بوزيتيف، والمكان الثاني بنسميه نيجاتيف. يبقى الناحيه دي بوزيتيف وهنا نيجاتيف، واحنا عارفين ان البوزيتيف دايما هاير ذان نيجاتيف. طب واحد يقول لي يا مستر ازاي؟ ما احنا قلنا هنا ده دلوقتي اكتس از الكتريك سيل. هو دلوقتي كانه باتري، كان انا حاطط باتري، مش دوت اللي هيولد تيار كهربي عشان انا محركه. It acts as a battery, it acts as electric cell, it generates electric current. So current moves in this direction. فبنحط طالما ماشي كده يبقى الناحيه دي بوزيتيف والناحيه دي نيجاتيف. عشان ما تطولش يبقى تاني، لو انا عندي باتري البوزيتيف طبعا الناحيه الاولى، او ممكن نرسمها كده، يعني ممكن نرسم كده او ممكن نرسم كده، هي بوزيتيف نيجاتيف. تبقى عارف دايما ان البوزيتيف اكبر من النيجاتيف، والكرنت انسايد ذا سيل موفز فروم نيجاتيف تو بوزيتيف. يبقى جوه السيل بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف. جوه السيل this wire acts as a cell، مش هي ولدت تيار كهربي، it acts as electric cell so it moves from negative to positive. مش احنا قلنا في السيل بيمشي طالما الكرنت ماشي كده، يعني لو مسحت دي قلت لك دوت دلوقتي السيل نحط هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ده ماشي كده يبقى هو بيجي من نيجاتيف للبوزيتيف جوه السيل. ده ماشي كده يبقى جاي من نيجاتيف للبوزيتيف، يبقى الناحيه دي بوزيتيف والناحيه دي نيجاتيف وهاي. يبقى this point high has high electric potential while this point has low or lower electric potential. يبقى تاني في السيل البوزيتيف higher than negative. In the electric resistance wire, for example, rod of copper, lamp, whatever, the current moves from point of higher potential to point of lower potential, from positive to negative. يبقى في الواير اللي ما اتولدش فيه تيار كهربي، الواير اللي جاي له كهرباء من سورس، تمام؟ يبقى بوينت A higher than point B. لكن الواير that acts as electric cell, like in this case, this point is negative while this point is positive. So this point has higher عكس، يبقى هنا عكس هنا. هنا الكهرباء the electric current flows from this point to this point, from A to B. So A higher than B. In this case, current flows from point A to B. ما نقولش بقى B A أعلى، لأن هنا دوت مش في سورس بره بيمشي فيه كهرباء، ده هو نفسه acts as an electric source، كأنه electric source، تمام؟ يبقى بنعامله كأنه باتري، وفي الباتري التيار بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف، يبقى طالما التيار كده ماشي كده يبقى حاطين هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، والبوزيتيف دايما هاير. Positive pole is always higher, has higher potential energy or electric potential, while negative pole has lower electric potential. Okay, we talked about electric current and the condition of electric current. The electric current flows through a conductor when there are two conditions. When there are free electrons, number one. Number two, there must be a potential difference between point A and point B. There must be a potential difference between point A and point B, and we are going to talk about it later. Okay, we talked about electric current
And what's meant by electric current? It is the flow of electric charges like electrons within a conductors. There must be free electrons inside the conductors to allow the electric current to flow through them. Okay, now we are going to talk about electric current intensity. Okay, intensity. What's meant by electric current intensity? I from intensity. Electric current intensity, it is if we have a conductor. There is a current flows inside this conductor, and also there is a current flows inside this conductor. Okay, if we have five electric charges that flow through a cross-section area of this conductor within 1 second. While in this case we have 10 charges that flow through this cross-section area within a time t equals 1 second. هنفترض جدلا ان انا عندي مثلا 2 ووتر تيب، عندي 2 ووتر تيب يعني حنفيتين ميه، ومعايا هنا مثلا طبق والميه نازله هنا، وهنا الميه نازله هنا كتير اهي، تمام؟ هنا بتقول ايه؟ يعني مثلا بعد ثانيه لقيت شويه ميه نزلوا، لكن هي بعد ثانيه لقيت الميه نزلت هنا اكتر، كميه الميه اكبر، فبتقول ايه؟ الكرنت هنا التيار هنا اكبر، صح؟ The current in this case is greater than this case. طب احنا بنحكم من خلال ايه؟ من خلال الكميه اللي نزلت في وقت قد ايه؟ احنا مثبتين التايم 1 second and 1 second. So the quantity of water Q and quantity of water Q, this quantity is greater than in this case. So we can define electric current intensity. It is the quantity of the amount quantity Q is the quantity of charges that flow through across sectional area of a conductor within 1 second. So I, which is called electric current intensity, equals the quantity of charges that flow through a cross-section area within time 1 second. To compare the electric current in this conductor to that conductor, we compare between the quantity of charges that flow through a cross-section area of this conductor and the quantity of charges that flow through cross-section area of this conductor in time 1 second. For example, if I told you the quantity of charges that flow through this conductor equals 10 coulomb within time 2 seconds, and here 15 coulomb, 20 coulomb in time 4 seconds. So I in this case equals what? Q 10 over time 2 equals 5 ampere. In this case, I equals Q 20 over time 4 equals 5 ampere. 5 and 5. طيب نغير بس هنا، نخلي دي خليها 15 rather than 10. 15 over 2 7.5. 7.5. So current in this case is greater than current in this case, which means that every 1 second a quantity of charge equals 7.5 passes through this conductor. While in this conductor, every 1 second there is a quantity of charge equals 5 coulomb that passes through the cross-section area of this conductor. So current in this case is greater than this case. Again, electric current intensity equals what? Equals quantity of charges, كمية الشحنة اللي بتمر، the quantity of charges that flow through cross section area. كأني واقف هنا بوابة وبعد، في كام واحد بيعدي وكام شحنة بتعدي قدامي في الثانية الواحدة.
والله لقيت هنا 7.5 العدد قدامي في الثانيه الواحده 7.5 while in this case 5 only. So the quantity of charges that flow through 1 second in this wire is greater than the quantity of charges that flow through this conductor in 1 second. Again, what's meant by electric current? It is the quantity of charges that flow through cross-section area of the conductor in time 1 second. The electric current intensity measuring unit is ampere, which equivalent Coulomb Q, quantity of charges measuring unit is Coulomb time second. So we can say the electric current equals 5 ampere or 5 Coulomb per second. واللي معناها each 1 second كل ثانية there is a quantity of charge equals 5 Coulomb passes through the cross section area of this conductor. يعني في كل ثانية بيوصل للجهاز اللي انت مشغله 5 كولوم مش واحدة. طيب Q equals what؟ I equals Q over T. Q the quantity of charges. طب احنا قلنا الشارج دي عباره عن ايه؟ مش عباره عن الكترونز. الالكترون ده شخص كده ماشي. الكترونز ماشيه جنب بعض. الكترون جنب الكترون جنب الكترون ماشي. So Q equals number of electrons times charge of electron over time. So Q we can say that Q equals N number of electrons times the charge of each electron. The charge of electron equals constant. Equals 1.6 times 10 to the power negative 19 coulomb. Okay, so I equals Q over T or NE Q equals number of electrons times charge of electron over time. This is called the first rule in physics in lesson 1. The electric current intensity equals Q quantity of charges over time, which equivalent to number of electrons over time. The measuring unit of electric current ampere, which equivalent to coulomb per second. We can say that the electric current intensity at home equals 5 ampere or 5 coulomb per second, which is called the equivalent unit for ampere. What is the importance of electric current intensity in our daily life? احنا ايه اللي بيهمنا في موضوع الكارنت intensity ده؟ تفرق معايا ان التيار شديد ولا التيار ضعيف؟ دي حاجه يعني تفرق معايا في حاجه؟ طبعا هتفرق معايا في حاجات كتير. Electric current intensity equivalent to efficiency of electric device. يعني ايه efficiency of electric device؟ لو انا عندي for example a lamp battery conventional current يبقى current مش كده. By increasing the electric current the efficiency of the electric device increases. يعني كل ما التيار يزيد كل ما الكفاءة تزيد. اللي هي ايه الكفاءة؟ وانا محطط اللمبة ليه؟ عشان تديني إضاءة. يبقى by increasing the current the luminosity of the lamp increases. كل ما التيار يزيد كل ما الإضاءة تزيد. بس خد بالك من حاجة. في حاجة اسمها ليميت. يعني مثلا الالكتريك ديفايس لما بتيجي تشتريها بتبقى مسجل عليها مثلا البوتنشال ديفرنس. يعني بيقول لك هي بتشتغل مثلا 220 فولت. حضرتك ما تجيش تحطها على مثلا 400 فولت هتتحرق اكيد. الكرنت مثلا كرنت انتنسيتي 5 امبير. هو بيقول لك اقصى تيار تتحمله this filament without burning equals 5 امبير. يعني اقصى تيار معاك لغايه 5 امبير. طب هي ممكن تشتغل على 4 امبير؟ مفيش مشكله. طب 3 امبير ما عندناش اي مشكله. 2 امبير ما فيش مشكله. طب هتفرق معاك في ايه؟ لو انا مثلا هخش انام وعايز اضاءه خفيفه هتلاقي حتى في مصابيح موجوده دلوقتي ليها ريرستات لايك ذا فان الكتريك فان.
اللي هي زي مفتاح المروحه، بتزود السرعه وتقلل السرعه. انت بتغير ايه؟ حضرتك بتغير الكتريك كارنت انتنسيتي. يبقى انت عايز اضاءه جديده ادي لها اقصى تيار، the maximum current intensity 5 امبير. طب عايز اضاءه خفيفه قلل بقى الكارنت انتنسيتي. ازاي؟ هنشوف قدام ازاي. تمام؟ يبقى احنا لما بنقلل الكارنت اللي بيحصل الافشنسي اوف ذا الكتريك ديفايس ديكريزز. لو هي لامب كل ما تقلل الكارنت انتنسيتي كل ما اللومينيستي ديكريزز. لو هي فان مثلا الكتريك فان مروحه كل ما تقلل الكارنت السرعه تقل، تزود الكارنت السرعه تزيد وهكذا. يبقى الكتريك كارنت انتنسيتي determines بتحدد the efficiency of the electric device، هي العامل اللي بيحدد لنا الكفاءه، الاضاءه شديده ولا ضعيفه. بس زي ما قلنا لازم ناخد بالنا من الليمت، ماكسيمم ليميت، لان الوايرز مثلا الفيلمنت وايرز هاز ليميت، يعني ليها ليميت. لو الكارنت زاد ممكن يحصل لها بيرنينج، تتحرق. فالماكسيمم بتاعنا 5، عايز تقلل مفيش مشكله لكن ما تزودش عن 5 امبير. وكذلك في الالكتريك فان وفي الراديو كاسيت. حضرتك لما بتعلي الراديو كاسيت او بتوطي انت بتغير ايه؟ بتغير الكارنت انتنسيتي. عايز صوت عالي بتزود الكارنت انتنسيتي، صوت منخفض بتقلل الكارنت انتنسيتي وهكذا. يبقى الكتريك كارنت انتنسيتي determines the efficiency of the electric device، بتحدد لنا كفاءة الجهاز اللي بيشتغل. What's meant by the electric current intensity at home equals 5 ampere. لما يقول لك التيار في البيت معناه 5 امبير، معناه ان الجهاز اللي حضرتك مشغله وليكن فور اكزامبل electric lamp، معناها every 1 second a charge of 5 coulomb reaches the filament. كل ثانية بيوصل، هنفترض ده مثلا الالكتريك تشارجز هو الكترونز، every 1 second في كام واحد بيوصل؟ 5 coulomb reaches the filament every 1 second. تمام؟ طبعا مش 5 الكترونز، يعني ده هو 5 كولوم. اضرب بقى انت حبيت تجيبها من نمبر اوف الكترونز تايمز تشارج اوف الكترون، هيطلع لك عدد الكترونز، مش 5 الكترونز يعني، لكن بنسميه 5 كولومز. So what's meant by the electric current at home equals 5 ampere. مش احنا قلنا 5 امبير يعني 5 كولوم بير سكند، معناها ان كل 1 second this means that every 1 second a quantity of charges equal 5 coulomb pass through the cross section area of the conductor. يعني كاني قطعت كده وبعد ال quantity of charges that flow through this cross section area، هلاقي ان في الثانيه بيعدوا قدامي كام؟ 5 coulombs. يبقى 5 امبير or 5 coulomb per second. This is the electric current intensity.